Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavara Bhata Desha Tarine. Hare Krishna. Welcome again. We have new faces. No, you're not going to read this again, eh? All right. Bhagavad Gita. Shall we still again ask what verse? Or shall we just take? You already said some. I think this is very nice. He always tells me what verse I have to. No, this will be the last. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Which one? English. Okay, so I look here. Which one is it? 922. 922. Bhagavad Gita as it is, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhagavad Gita така каквато е, глава 9, текст 22, превод коментар от него божествено с A.C. Bhaktivedanta Swami. Oh, so what we can do, we don't have database on the phone, so we just chant the Sanskrit and then do the... They can repeat. You can... Oh, good. So, easy verse. easy verse. He says it's an easy verse. So we'll do it not very quickly, and you just... by hearing Shrutidar. Просто чрез слушане трябва да внимаваме, за да можем да повторим. At least the last line everybody probably has heard, and you may even know it. Може би последната част от стиха сте чували и даже може да я знаете. Ananyash chintayanto mam. Ananyash chintayanto mam. Ye jana paryupasate. Ye jana paryupasate. Tesham nitya biyuktanam. Tesham nitya biyuktanam. Yogakshemam vahamyaham. Yogakshemam vahamyaham. Ananyas chintayanto mam. Ye jana paryupasate. Tesham nitya biyuktanam. Yogakshemam vahamyaham. All Sanskrit scholars. Amazing. I think this is the first time everybody knows without seeing the words. So must be from some past lifetime. Това, че го казахте за първи път без да направите грешка, е показател от вашия предишен живот. Ananya. Having no other object. Които нямат друга цел. Chintayantaha. Concentrating. Съсредоточени. Mam. On me. Върху мен. Not on me, Krishna is speaking. Не върху мен, Кришна се говори. Those who. Тези, които. Jana. Persons. Lishnosti. Payupasate.
properly worship. Обожават правилно. Tesham, of them. На тях. Nitya, always. Винаги. Abhyuktanam, fixed in devotion. Установени в преданост. Yoga, requirements. Потребностите. Kshemam, protection. Закрила. Bahami, carry. Носим. Aham, I. So Krishna says, but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Така Кришна казва, на тези, които винаги ме обожават с преданост, съсредоточени върху трансценденталната ми форма, аз давам това, което им липсва и съхранявам това, което имат. Purport. One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship, and surrendering fully to the Lord. Пояснение. Човек, който не може да живее и миг без Кришна, съзнание, мисли постоянно за Кришна 24 часа в денонощието. Той винаги за предано служене, слуша, възпява, помни, отправя молитви, обожава, служи в нозете, отдава други служения, става приятел и напълно се отдава на Бога. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Извършвайки тези благоприятни и пълни с духовна енергия дейности, преданият става съвършен в себепознанието и желае единствено да общува с върховната божествена личност. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. Несъмнено, той ще достигне Бога без затруднение. This is called yoga. Това се нарича йога. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. По Божията милост, такъв предан никога не се връща обратно в материалния свят. Kshema refers to the merciful protection of the Lord. Кшема означава милостивата закрила на Бога. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when the devotee, becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable, conditioned life. Бог помага на предания да постигне Кришна съзнание чрез йога, а когато той стане напълно Кришна осъзнат, го предпазва от пропадане в мизерният обословен живот. Ananyas chintayanto mam ye jana prayupasate tesham nitya vyudathanam yogakshema vahamyaham. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. А на тези, които винаги ме обожават с преност, съсредоточени върху трансценденталната ми форма, аз давам това, което им липсва и им съхранявам това, което имат. Oma jnanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurum militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya mano bhishtam stapitam yena bhutale swayam rupa karamayam darati swapadanti kam. Hey Krishna karuna sindhu dinabandho jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamami Hari Priye
vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So this is a very uplifting verse. Can give us a lot of hope. Krishna is a person, so he cares. Like any parent, for example, cares for their children. It's natural. Father, mother, they will always look out for the good of the child. Because there's a relationship. So we do have an eternal relationship with the Lord. Like yesterday we presented the pastime of Nisingadev and Prahlad Maharaj in Sofia. And the good part, the important part, were the instructions Prahlad Maharaj gives to his schoolmates. Добрата част и важната част е инструкциите, които Праhlad Maharaj дава на неговите съученици. And we remember he's a small boy, 5 years, 6 years old. И спомняме си, той е 5-6 годишно момче. And the other children are of the same age. И другите деца и те са на същата възраст. And obviously nobody will expect that children like this would become yogis. И обикновено никой не очаква деца на такава възраст да стават йоги. But Prahlad Maharaj, he encourages them. He says it's not very difficult. И обаче Праhlad Maharaj той ги окоръжил. Не е чак толкова трудно. You know, he says there's a natural relationship between the Supreme Lord and you, us. Ние всъщност имаме естествени взаимоотношения между Върховния Бог и между нас. In one of the verses he says a child can do it, an old man can do it. В един от стиховете казва, че и детето може да го направи, и възрастният човек може да го направи. And because it's natural, it's not difficult at all. It's just spontaneously one knows what to do. И понеже естествено не е чак толкова трудно като цяло да бъде направено, спонтанно това може да стане. And the Lord, obviously, he reciprocates. И Бога всъщност той отвръща. He says in Bhagavad Gita, "Yeyatamam prapadyate tangstataiva bhajamyaham." To the degree somebody comes to me and approaches me, and depending on the mood I will reciprocate. В зависимост от степента, до която някой се обърне към мен, и в зависимост от неговото настроение, аз отвръщам на него по определен начин. We want to remember him, he can give us remembrance. Ако искаме да го помним, той ни дава помнението. We want to forget him, no problem. Ако искаме да го забравим, няма никакъв проблем. He also gives forgetfulness. Той дава и забравата. And it's his mercy. We shouldn't become, how you say, you have to think of the word. Това е неговата милост. Ние не трябва blame. No, resentful. You know that word? It's kind of, yes, you blame somebody else for your problems. Не трябва да го обвиняваме за грешките, които ние се вършим всъщност. It's easy, you know, to say, well, God is the creator and he's the controller, just see what a mess all this is. Бога е сътворил всичко и той контролира всичко. Виж какви глупости направи в този свят. This is the main argument of many atheists. Това е основен аргумент на много атеисти. There's some people who are very learned
and they actually go, they also preach, they preach atheism, yes. Има много хора, които са учени и те също проповядват атеизъм. Richard Dawkins is the leader. Richard Dawkins. You have heard his name? No? Yes, you have heard the name. He's an Englishman. Англичанин. So he wrote quite a few books. He's a chemist, biologist. Той написал няколко книги. Той е химик по биология. And he's a pure devotee of Darwin. He's a Darwin Bhakta. I mean, he's right. How you say this word? Words, militant. He's really a militant atheist. And he has a few associates who are in a similar, mentality, like birds of the same feather flock together. So one of them, he already died. Hitchens. This was his main point. Just see if there's a God, why there's cancer, why there's so much misery, there's war, there's conflict, small children die and suffer. So, no. Този, който е умрял, основният поинт е бил точно този. Има рак, защо има рак, толкова хора умират, войни и така нататък. Защо това се случва? Because they teach God is all-powerful. Защото учат, че Бога е всесилен. He is all good. И винаги е много добър. So if he's all good and all-powerful, then these things wouldn't happen. Ако е много добър и всесилен, тези неща не би трябвало да се случват. But because these things happen, there's no such thing as a God. It's logic. Logic, yeah. So what they don't know is that we actually want, yes, by our behavior, by our actions, we are causing all these things. Всъщност те не знаят, че ние сме тези, според нашето поведение и според нашия характер и според нашите дейности, които сме причина за всички тези неща, които се случват. And it's the Lord's mercy also that He allows us to be in Maya. И това е милостта на Бога, който ни разрешава да си бъдем в Мая. If He would force everybody to be a devotee, ако насили всички да бъдат предани, that it's not even desirable. Why you want to have a whole group of robots who all go, namaha, namaha. Yeah, even in human relationships, what they call love, if it's just mechanical or for some other motive, you don't feel it's not, It's not desirable. Дори в съвременния свят, това, което те наричат любов, ако е механично или с някаква друга скрита цел, не е приятно и никой не му харесва. Това не е истинска любов. And sometimes in those relationships people accuse each other. Понякога в такива взаимоотношения те се отричават. The man will say, "Oh, you only love me for my money." И мъжът казва, ти ме обичаш само заради моите пари. And the woman will say, "Well, you only love me for my body." А жената пък казва, ти пък само моето тяло пък харесваш. And they're both right. So they know this is not real. It's not, it's not real. So it's not satisfying. So therefore, Krishna, He gives us this freedom. And it's up to you. You can do whatever you want. But then if you hold your hand into the fire, don't complain that you get burned. We want to hold a hand in the fire and it shouldn't burn.
Искаме обаче това, което да направим, да си държим ръката в огъня и тя да ни бъде изгорена. It's exactly like that, you know. It's ridiculous. Което е просто немислимо. Просто лудо. You know, anyway. So Krishna here, he says, now again, like the other day, we mentioned the word fine print. Now you know what it means. Той знае какво означава, защото бяхме заедно. Това, което преди няколко дена споменахме е древния шрифт. You have a word for it. Schrift, that's a German word. So, in a contract, and banks do that, you know. On the front side, it's all in big letters. And then you turn it around, and it's all, you know, the whole page is full of this kleine Schrift. You know, small print. The fine print in English, they say. Fine, you know. And you have to have sometimes a loop, you know, to see it, you know. И за да така да обясним нещата, взимаш договор, разпреди всичко изглежда перфектно, много добре, написано с едри букви, обръщаш на обратно обаче, изключително много неща написани с древен шрифт, толкова древно написани, че даже понякога ти трябва лупа, за да можеш да видиш какво е дощо пише. So in this verse, many times we just see Yogakshema Vahamyam. И това, което ние правим, виждаме този стих и накрая гледаме последната част Йогакшемам Вахамяхам. And then you become a devotee and Krishna will take care. He will give you whatever you lack and he will preserve what you have. И отиваме при хората и им казваме, само ти предавам дадени, всичко ще даде Кришна и каквото имаш, той ще го запази. So, join this movement. Come. Идва иска при нас, присъедини се към движението. We don't tell them the fine print. Обаче не му казваме древния шрифт. So, what is the fine print here? Anybody from memory has caught the little words that are there? No, you don't count. Обаче какъв е древният шрифт? Някой спомня ли си какво пишеше малко по-нагоре? You also don't count. Ти го знаеш, някой друг. What did he say? When does he do that? Кога ще го направи това Кришна? That's one thing. He didn't say that. But you always worship me. And the word is nitya. Nitya, sometimes it's like always. Always means always, not just once in a while. Има една определена дума, която е използвана, нитя, което означава винаги. Винаги означава всъщност винаги, без прекъс. But there are other words like има обаче други думи. What was the other one? He thought, I think, devoted to me. But how? That's the fine print. No, but he didn't get it right. Не позна точно. The exclusive devotion. That's not so easy, Yeah. So, Ananya, that's the first word, means that. And if you look up in the Bhagavad Gita, this word comes on many times. Ananya. Тази дума, ако погледнем в Бхагавад Гита, виждаме, че идва много пъти. Anya means another. And negates it. No other. Having no other object. Няма друг обект. For example, Apichat Sudorachajo Bhajate Mam Ananya Bhak. That's the same word. Because that also has the fine print. You know, everybody has heard that word. Even if you commit some, Prabhupada translates the most abominable activity. Има един такъв специален стих, мисля, че някой от вас са го чували. Той се отнася за човек, който е извършил най-отвратителните дейности. If you are Bhajate Mam Ananya Bhak, which exclusively actually worshipping devoted, изключително посветен, изключително предан обожаваш Кришна, then Krishna says, Sadhu,
sadhu eva samante. That person is a sadhu, despite his fault. Тази личност ние го считаме за саду, въпреки неговите грешки. Of course, we may then think, how can it be? Somebody commits horrible activities and is still a sadhu? И ние може да си мислим, как е възможно това? Някой извършва отвратителни дейности и въпреки това е саду. Therefore, one has to take into account Srila Prabhupada's purport. И затова човек трябва да вземе и да присметне, вземе под внимание пояснението на Шрила Прабхупада към този стих. Yes, where he says this refers to something that happens accidentally. Той казва, че това се отнася за нещо, което просто е станало така по случайност. Means not premeditated. Не е било медитирано преди това. And accidentally includes by habit, bad habit from the past. Това се включва лош навик от миналото. Or bad company. You got to get into a bad company and then come on, let's have a drink. Просто си влезнал в лоша компания и те си казали, какво има толкова, ела, сега едно пъти. Or some circumstances Maya has arranged and you just get into a situation where suddenly you're confronted with a very tempting object. Или Майя е направила така много специална ситуация, в която ти можеш some tempting object. It means something very attractive. Много изкушаващ обект. And you cannot resist and you fall. И ти не си успял да издържиш и падаш. But then when you realize what happened, you're really remorseful. You're repenting. Обаче след като си накрая си разбрал за какво става въпрос, ти наистина съжаляваш. Because actually you're Ananya Bhak. You want to be a devotee. Защото всъщност ти искаш да станеш предан дава. So Krishna knows that, and therefore, if there's some accidental problem, that's not very serious. Кришна знае това и дори да има някакъв проблем, който е станал инцидентно, не е чак толкова сериозно. So this Ananya word, if you look it up in the database, we'll find it in Bhagavad Gita. We can just make the experiment. Ако погледнете тази дума Анания, yes, let's see how many times in Bhagavad Gita Ananya comes up. Although it may also be compound, so then we will not find it. But I'll try it anyway. Сега ще погледнем в database и ще видим колко пъти среща тази дума. This is not good. I shouldn't have stick my head out. 0. No, I made a mistake. That's good. Anaya. So you just see, you can't make a mistake. Not even one letter, it will not work. So, Ananya. Just Ananya as it is, sometimes it's also with an H, 9 times. Which is quite a few times. And that means it comes in the verse. So anyway, so Krishna, that's what he emphasizes. Actually here, I just got it. He took me to another verse where it is Ananya. Just listen to this. Ananya cheta satatam yo mam smarati nityashaha tasyaham sulabha parta nitya yuktasya yogina. For one who always remembers me without devotion, 8:14, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. 8:14. 8:14. 1-4. 8. 8. Oh yes. How can it be Satatam Kirtayantam? Yes. Оси на Прита, за този, който винаги и неотклонно ме помни, аз съм лесно достижим поради постоянната му заетост в преданото служение. You remember the fine print here? First of all, Ananya is translated without deviation of the mind. Тази дума Анания е преведена без отклонение на ума. Then Satatam, always. След това Сататам винаги. And Nityashaha,
It's nitya, regularly, So, constant engagement. So it's not that easy, but if we do this, or we try to do it, then Krishna will easily help us. И определено не е чак толкова лесно, обаче ако го направим това, или поне се опитаме да го направим, Кришна ще ни помогне. Now let's go to another verse. 9:13 also has Ananya. Very important and famous verse. Сега отиваме към друг стих, 9:14, който 9:13 Mahatmanas tumam partha daidim prakritim ashrita bhajantyananya manaso gyatva bhutadim avyayam, which means, O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. тези махатми велики души, които са под ръководството на моята божествена енергия. Which is the number? I'm sorry, I didn't find it. 9:13. 9:13. 9, not 8. What is happening today? I forgot the... He drove all the way. He's tired. But we find the verse. Още един напитан. Тези, които не са заблудени, великите души, са под закрилата на моята божествена природа. Те са потопени в преданото служене, защото знаят, че аз съм Бог върховната личност, първоначалният и неизчерпаемият. So here we have the Ananya Manasaha. Тук имаме отново Анanya Манасаха. Without deviation of the mind. Без отклоняване на ума. So we can see how this is very similar. And then we have another one in 9:30, which is the one I already mentioned. I think so. Is it? That's Apichet Sururacharo. Bhajate Mam. Ananya Bhak, Prabhupada also translates, without deviation. So let's go back to our verse. Тук имаме в 9:30 също един стих, в който също Прабхупада превежда Анanya Bhak без отклоняване. So Krishna, he promises, he says, I will take care of you, like a parent takes care of a child. И нека се върнем отново на нашия стих. Кришна обещава, аз ще грижа за тебе като мое дете, аз съм твой родител. If we approach in the right way. Ако ние се обърнем към него по правилния начин. And it's not black and white, it's not all or nothing. И не е така, че нещата са черни или бели. Не е така, че или всичко, или нищо. Yes, we can conclude that from the Yeyatamam Prapadyante verse. Това можем да заключим от стиха Yeyatamam Prapadyante. So he will carry what we lack and preserve what we have to the degree that we do this, exclusive devotion, meditate on the form, always worship. 3 things he says here. И така, той ще ни даде всичко, от което имаме нужда и ще ни защити в зависимост от, той казва 3 неща, от това, which we remember. Yeah, we always worship винаги го обожаваме, with exclusive devotion and meditate on his transcendental и form. медитираме върху неговата трансцендентална форма. So to the degree we are able to do that, в степента, в която ние можем да направим това, then, Krishna says, and it's not like he's lying, He will do this. We will carry whatever we lack and preserve what we have. Кришна казва, той не е така, че той послъгва. Той ще ни даде това, което ни липсва и ще ни запази това, което имаме. But now there's a but. Обаче сега... Another fine print. Сега е това но. Сега ще дадем и другия... More fine. Kleine Schrift. Този вече наистина много фин и много малък. Yes. So, we may think, I need this, my dear Lord, I need this.
Ние може да си мислим, какви мой Боже, аз наистина имам нужда от това. For your service. Разбира се, за твоето служение. And Krishna will say, I know, no, this is not good for you. Кришна обаче казва, не, това изобщо не е за теб. So he will not provide, maybe. И Кришна може да ни даде. Because he knows if I give it to you, you will just forget me. Просто ще ме забравиш. You fall into Maya. Ще паднеш в Мая. Not only that, I see you have more than you need. I will take something away. И не само, но виждам, че имаш неща, които ти имаш нужда от тях и аз даже ти ги отнемам. And he tells, if I favor somebody, I will do that. Кришна казва, че даже този, който ми така се слави с моята благосклонност, аз правя точно това. It's a special mercy if he takes something away. Много така специална милост проявявам към него, като просто взимам тези неща. Because he knows it's not good for this devotee. Защото Кришна знае по-добре. Това не е добре за това. It's an obstacle. Това е препятствие всъщност за него. So I'll make some arrangement and he becomes just poverty stricken. He makes some arrangement. Той прави различни аранжменти, Кришна, и накрая този човек напълно беден. Yeah, Srila Prabhupada says of himself that this happened to me. Шрила Прабхупада каза, че даже и на мен това ми се случи. He said, I had the plan to expand my pharmaceutical business and make a lot of money. И Прабхупад каза, аз имах план да увелича моя фармацевтичен бизнес и да направя много пари. And then, when I have the money, I will go to America and preach. И когато имам много пари, ще отида с тези пари в Америка и ще проповядвам. Sounds like a good plan, no? Изглежда много добър план. Because if you go to America without money, that's not a good idea. Защото не е много добра идея да отиваш в Америка без никакви пари. But that's exactly what happened. Това е точно това, което е. Prabhupada said, I tried, but the business failed. Аз пробвах, обаче бизнесът се провали. So, then finally he just depended on the Lord and went without money and everything came. But he went with books, no cash, but 200 sets of his Srimad Bhagavatam. И той нямал никакви пари, не отишъл с пари, обаче това, което е направил, той е взел 200 сета с книги Srimad Bhagavatam. Yes, and completely dependent on the mercy of the Lord. И също напълно зависещ от милостта на Бога. Like Srila Bhaktivinoda Thakur expresses in Manasa Deha Geha, the song. Както Шрила Бхактивинода Такур обяснява в тази песен Манаса Деха Geha. There he says, I'll give everything to you, and then Marobi Rakobi. You can kill me, you can maintain me, you can do whatever you want. И след това аз ще дам всичко и ти можеш да прецениш какво да направиш, да ме поддържаш или да ме убиеш, каквото е твоето желание. That's exclusive devotion. Това е изключително преданост. Yeah. You don't ask for anything. Whatever comes, I'll accept that. Каквото стане, аз приемам това. And sometimes it may mean that the Lord actually, yes, He may take away your business, He may take away your family members, He may take away so many things. И понякога това, което може да се случи, че Кришна може да ти отнеме дали бизнеса, дори и някои член от семейството, може да направи различни аранжменти. And there are different reasons. Понякога има различни причини. Sometimes it's simply because it's an obstacle. Понякога просто защото това е някакво препятствие. And sometimes it's also to glorify the devotee by showing, despite all difficulties, he does not become shaken in his devotion. А понякога той прави това просто за да прослави преданния, защото въпреки всичките трудности, той не се е разколебал в неговата преданост. Like when, Hiranyakashipu decided to have Prahlad Maharaj killed. Както Хиранякашипу желал да убие Пралад Махарадж. Yeah, we have nice paintings. They're sitting, and the demons come and they want to pierce him with their weapons.
Имаме така много хубава картина как правят Махарадж седи и демоните се опитват с различни оръжия да го убият. So you just depend, Krishna, whatever you want, if you want, they can kill me now. И правят Махарадж, той казал, напълно бил зависел от Кришна, казал, добре, помогна. So in other words, he didn't put up a fight. Той не тръгнал да се бие. Той не тръгнал да се бие. They threw him off a cliff, put him on an elephant, poison, snakes. So therefore, he is the example of a devotee who is completely dependent on the Lord's mercy. So, and if we do this, then, well, Krishna carries what we lack, and he knows what we lack, and he preserves what we have, if that is suitable for devotional service. Да, и той знае много добре и ще ни даде това, което имаме нужда, и ще запази това, което имаме, това, което е благоприятно за нашето служение. Now, Srila Prabhupada in the purport, he says that if one tries to do that, to think and engage himself 24 hours in Krishna's service, these activities are all auspicious and full of spiritual potency. И Шрила Прабхупада казва в коментара, че личност, която се опитва винаги постоянно да помни Кришна, за тази личност в неговия живот всичко най-благоприятно ще се прояви. And he says, such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. И такава личност определено постига Бога без никаква трудност. So and then, by the mercy of the Lord, such a devotee does not come back to the material world. И тогава, по милостта на Бога, такъв предан никога не се връща повече в материалния свят. And the Lord helps the devotee to achieve full Krishna consciousness. И Бога помага на преданния да постигне пълно Кришна съзнание. And when he is Krishna conscious, he protects him from falling down. That's what preserving what he has. It doesn't mean, a lot of money in my pocket. It may also, but generally here it's Prabhupada, explains that it means our Krishna consciousness. That he preserves and he protects us from having problems. И интересното е, че в стиха се казва, че запазвам това, което има. Това не означава пълния джоб с пари, той да не запазва всичките пари. Това може и така да е, обаче Шрила Прабхупада всъщност в пояснението той говори за нашето Кришна съзнание и че този, който Кришна ще му запази всъщност Кришна съзнанието. Yes. Depending on our state of consciousness, we can interpret the meaning of I carry what they lack. What does that mean? Oh, I don't have a job. I don't have a wife. I don't have a house. I don't have a car. I need a new car. So we expect Krishna to carry what I lack. That's not the meaning. Всъщност, в зависимост от нашата обусловеност, ние интерпретираме по различен начин нещата, които не липсват. Аз имам нужда от кола, имам нужда от къща, от това, от това, и ние казваме, Кришна, той трябва да ми уреди тези неща, които аз съм си намислил. Well, here Prabhupada says the Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness. So if we are lacking and we are having the right attitude, it's who else can help us? It's the Lord. И всъщност това, което става е, че ако не липсва Кришна съзнание, Бога е този, който лично помага на преданния да постигне Кришна съзнание. Кой друг може да ни помогне освен? In the 7th canto, 15th chapter, Srila Prabhupada speaks about that we need to have spiritual strength. В 7 песен на Бхагава там се казва, че ние трябва да имаме духовна сила. So how do we get spiritual strength? Как да получим тази духовна сила? Any suggestion? You don't? By hearing the holy name and his pastimes. Now if I say no, it's offensive, but it's not what it says in the purport. I will put it this way. Ако кажа не, ще извършва оскърбление, обаче не е това, което се казваше там в пояснението. Това, което е в пояснението тук.
some hint, Srila Prabhupada says that Krishna is giving us the sword of knowledge. Ще дам малко помощ. Кришна ни дава the sword. It's like a weapon. Меча на знание. And then somebody else will give us the strength to use the sword. И някой друг ще ни даде след това силата как да използваме този меч. Who may that be? Коя ще е тая личност, която може да направи това? And he speaks about Vrindavan. И той говори за Вриндаван. Giving some hints here. And about a special temple we have. Един много специален храм, който имаме. Yeah, what means bala? Какво означава бала? Strength. Not physical strength. Не физическа сила. And that's what he says in the purport. People sometimes think for spiritual life you need physical strength. It's ridiculous. И това, което той казва е, хората просто са изключително объркани. Мислят си, че понякога за силата в духовния живот имат нужда от така силна физическа сила. Yes, it's Balaram who gives the devotee spiritual strength. Баларам е този, който дава на преданния духовна сила. And Balaram is Adi Guru. А Баларам е изначалният гуру. And he comes as Nityananda, who is also the representing, the Guru principle, Guru Tattva. Който също представя принципа за Гуру Tattva. So in that purport, Srila Prabhupada says, without the mercy of Gaur-Nitai, Krishna Balaram, one will not be able to actually advance in Krishna consciousness. И в пояснението Шрила Прабхупада казва, без милостта на Кришна Баларам, ние не можем да имаме силата да напредваме в Кришна съзнание. So therefore, we established the Krishna Balaram temple. И Шрила Прабхупада казва, и затова ние установихме този храм Кришна Баларам. So we get the knowledge, the sword of knowledge from Krishna, and the strength to use it from Balaram. И ние получихме меча на знанието от Кришна, а силата, за да можем да го използваме, я получихме от Баларам. So, the Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness, and then He protects him from any danger. И така, преданодания, Кришна дава на преданодания необходимото за това да постигне Кришна съзнание и след това той го протектира от различни опасности. And if we want to have that happen very quickly, as soon as possible, и ако искаме това да стане много бързо, колкото се може по-скоро, then Ananyas Chintayantamam, exclusive, no other object, exclusive dedication to Krishna's service. И това, което трябва да направим е без други обекти, изключително фокусирано предано служение към Кришна. Any doubts? Имате ли съмнения? Any comments? Коментари? Any question? Въпроси? Yes, please. In the beginning of the class, you spoke about the atheists. Atheists. Yeah. Atheists. Yeah. Имат сериозни доводи и вярващите имат сериозни доводи. Те имат и своите рамки. Ако си представим на една правда артиста от едната и вярващи от другата. Кое е това качество, което трябва да притежаваме, за да ги притежим единствено Бог, за да консумираме всяко време? The atheists and the faithful people, they have a different, доводи, как на английски? Argument. Different now, but what can we do to make them close together, to be peaceful in this world? What is the quality? What is the quality which we can make like this that they can close together? Who? The atheists. The atheists and the people which believe. How to what? To we're in the middle. We're in the middle. Yes, if we are in the middle, what can we do that they can become? What quality we have to have? If we are in the middle, what is the quality that we have to? Why are we in the middle? Well, if there is a
Some faith in God. Okay. Yes. What is the quality that person has to have to make these people closer together? To communicate. I'm just wondering how to understand it. Do we want to have them come closer together? Why? Аз се опитвам да разбера и това, което си мисля е, че защо пък трябва да се опитваме I mean, I can more or less, I will speculate what she means. Малко ще поспекулирам това, което Like you would like to have the atheists become less atheistic. Ти искаш атеистите да станат по-малко атеистични? To develop some faith also. Има една хипотеза в мен, че духовният, материалният свят са създадени, не да функционират отделно, а да бъдат чести. Да бъдат в? Кохезия. В баланс. В непрекъснато обмен, динамика, духовният и материалният свят. She asking because she have heard some hypothesis that now the people speaking that the spiritual and the material world, they are connected somehow each other and they need to be in balance on each other. Therefore I'm asking. Ooh, this becomes more complicated. Okay. I mean, it's a very interesting question. Now, as far as if somebody is really an atheist, the recommendation is we are on the platform of a Madhyam devotee who makes differences between different people. Нивото на Мадима пределно дарен, който може да различи различните видове личности хора. So we generally avoid them. Обикновено ние ги избягваме. Which doesn't mean we don't care. Не е така, че ние не се грижим, не пука за тях. We can try to help them by giving them some prasada. Ние можем да се опитаме да им помогнем, като им дадем малко някакво прасада. Because they don't know what it is. If they would know what it is, they would reject it. Because it's a very dangerous substance. It acts like poison and will destroy your atheistic faith. It's also a faith. He's a devotee of Darwin. It's all based on faith. Now, any connection with Krishna in some way will purify the soul. But now I talked about these atheists which are materialists, actually. There's different types of atheists. Аз говорих за атеистите, които са материалисти, обаче Yes. различни видове. Materialist. The materialist believes there's only matter, nothing else. Материалистът вярва само материя съществува, нищо друго. There are no spirit. Няма дух. It's just a fabrication, this idea of spirit. Това е просто една измислица за това, че има дух. But then there are so-called spiritualists who are also atheists. Обаче има и спиритуалисти или духовни хора, които са също атеисти. The Mayavadis and the Shunyavadis. Майявадите и шунявадите. Some say it's just energy, spiritual energy, but there's no person. Просто има енергия, обаче няма личностен аспект. So, and the others say there's nothing at the end. Zero. Пък други казват, накрая нищо не остава, една голяма нула. So all these three, materialists and personalists and voidists, they're all atheists. И трите, материалистите, имперсоналистите, воидистите, и трите са атеисти. So generally, you can't convince any of them with philosophy. И обикновено нито един от тях с философия не може да ги убедиш. It's not only a waste of time, generally they will become offensive. Не само, че е загуба на време, ами даже и различни оскърбления да стават. So, for these people,
prasadam is the secret weapon. За тези личности прасадама е тайното оръжие. Because the holy name is too clear what it is. Защото святото име е твърде и ясно какво е това. They will not like that. Unless you're so expert, your packages are some, who knows, some sound vibration that will help us to feel more peaceful. I don't know. Some new age esoteric mishmash. Освен ако не си толкова експертен да го опаковаш по такъв начин, си да го представиш като ново езотеричен звукова вибрация или ново езотеричен мишмаш. Yes, some Mayavadis and Voidists, they will take part in chanting because but they do it with it anyway. Yeah, they may take part. Тогава някои майавади имперсоналисти, те се присъединяват. One has to be very careful. Generally, we avoid them. Но трябва човек да е внимателен, защото обикновено ние ги избягваме. I mean, there's so many other people who have some faith, and it's better to try to get them to start to practice some spiritual, activity. Има толкова много други хора, които имат нужда и имат вяра, защо по-добре вместо да си губим времето да ни помогнем на тях. So I'm not sure, are you with me? Is that okay, more or less? You understand what I'm trying to say? Сигурен, опитвам се да ти помогна дали така сме на една вълна. It doesn't mean that we don't care, but you have to be practical. If somebody is really very much convinced about atheism, then why would you want to waste time? Because you will not be able to convince them. Now the other thing, I'm not sure what you meant, there's an imbalancing spiritual world and material world. It's like connection. This what happened here is affected to the spiritual world. That's a new age mishmash, eh? It's a new age mishmash. Like, I'm translating easy journey of other planets again. And there, Srila Prabhupada mentions that at that time, some scientists thought that there's the anti-material, which is the spiritual world, and the material world. At one point, they may clash. И точно в тази книга Шрила Прабхупада говори за така наречени учени в кавички, които претендират, че антиматериалният свят или духовния и материалният свят те се приближават един към друг и в един момент те ще се сблъскат. And they will destroy each other. И те един друг ще се разрушат. So he says, that's a speculation. That's not like that. И Прабхупад каза, че това е спекулация и това никога няма да стане. So, in reality, there's no connection. From one point of view, there's no connection between the spiritual world and the material world. Има две неща. От една гледна точка няма връзка между материалния и духовния свят. Material world is like a cloud in the clear sky. Материалният свят е като един облак в ясното небе. Now, on the other hand, there is a connection. It's always simultaneously one and different, fortunately. Голям късмет обаче нещата са едновременно еднакви и различни. What is the connecting principle? Кой е свързващия принцип? I'm asking you. No! He has all the answers. So why? Now you have to give me the verse where he says that. Yes, it's true. Казва в Бхагавад Гита на... Yes, Bhagavad Gita. Казва, че тази материална енергия е всъщност негова еманация. Нещо цяло. Но е това си. He's convinced that his answer is right. What? He is convinced that his answer is right. Okay, so that's good. Hare Krishna, welcome. Krishna told in Bhagavad Gita that this material energy is my personal energy. That's a good verse. I thought of another one.
But it's true. Това е много добре истина, което казваш. Because аз мислих за нещо по-различно. There he doesn't, I mean, anyway, there's another one that's more directly says, that, what we want to hear. It starts with aham, I. Krishna speaks of himself, what he is. I'm giving you some hints. Стиха започва с ахам, който означава аз. Където изглежда аз съм това, съм това, така. Където изглежда аз съм водата. He asking, is this from this chapter which Krishna told, I am the taste of the water? Is it? It's chapter 10. That's much I can tell you. 8? Is it 8? Is it? Sure? I can check now. Yeah. Now we are here in finding out whether we know Bhagavad Gita or not. It's 10. Huh? What is what? 10. It's 10. Yes. I know, it's chapter 10. Now I give another hint. It's the first one of the Chatushloki. There's 4 verses. 10. Има 4 основни стиха. Това е първи от 4-те четвършлоки. 10:8, 10:9, 10:10, and 8, 9, 10, 11. So now it's very clear. What does Krishna say? Сега вече е много ясно. Какво казва Кришна? It starts with aham. What else you want to know? I can't give you a whole verse. I can't give you the verse. You may even not know what it means. Мога да ви кажа стиха, но вие май няма да знаете какво означава. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. What does that mean? I am the origin of the material world and the spiritual world. Everything comes from me. Какво означава този стих? Аз съм източника на всички материални и духовни светове. Всичко и води началото си от мен. But, обаче, there's the other verse, it says, I'm everywhere, but I'm not there. Обаче той казва, аз съм всякъде, обаче не съм там. And Prabhupada, now I try to remember the example precisely. He gives the example, of the sun, the sunshine. The sun. Шрила Прабхупада дава пример с слънцето и слънчевите очи. Incredible example. The sun невероятен пример. Evaporates water. Слънцето изпарява вода. And forms a cloud. Оформя облаци. So the sun is the origin of the cloud. Right? Слънцето е причината на облак. And then the cloud lets fall rain on the land. И след това чрез дъжда водата пада на земята. And so many things start to grow. И толкова много неща започват да растат. They know this. Without sun, very difficult. You can put some lamp, but it's not the same. And even that is like an extension of the sun's energy, the electricity and the fire. So without sun, no way. Те двамата го знаят, защото произвеждат, няма ли слънце, нищо не става. Може да се опиташ да сложиш някоя лампа там да свети, обаче определено не е същото. And then you have a tree, for example. И имаме едно дърво. And if you use the wood of the tree, you get fire. Ако използваш дървото, дървесината на дървото, с него можеш да направиш огън. So the sun is the origin of all this, but these things are not, and they are not the sun. Всички тези неща малко или много са така благодарение на слънцето, обаче тези неща определено те не са слънцето. So we can say Krishna is everything in one sense. И от една страна ние можем да кажем Кришна е всичко. But not everything is Krishna. Обаче не всичко е Кришна. That's simultaneously one and different. Това е едновременното еднакво се различие. So in one sense, yes, there's this connection between material world and spiritual world in the sense that Krishna is the origin of both. И да, има връзка между духовния и материалния свят и всъщност
И това е Кришна, който е свързан с двете. But in another sense, there's no connection. Обаче от друга така гледна точка няма връзка. We know, we have heard, we are spirit soul, right? Знаем, поне сме чували, сме духовна душа, не е ли така? I think so. But right now, we are very much body. Обаче сега доста сме тяло. But then it is said that actually the soul has nothing to do with the body. Обаче пък сме чували казвалите, че тя пък душата пък няма нищо общо пък с тялото. Second chapter is a lot of these things Krishna says, it's not affected by this, it's not affected by that. So, във втора глава пък чуваме, душата не се повлияла, това не се повлияло от това. So, one thing is for sure, the spiritual world is not affected what is going on in the material world. Едно нещо е 100% сигурно, че нещата, че духовният свят изобщо не се повлиява от нещата, които стават в материалния свят. And material world, we're not speaking just about like the Earth planet or the universe. И като имам предвид материалния свят, не говорим само за нещата, които стават на земната планета, говорим за цялата Вселена. I mean, for your information, there are innumerable universes. За ваша информация, вселените са безкрайно много. I mean, we think this is very important, right? Ние си мислим, че това, което имаме, е много важно. You may think, Burgas is very important. Вие можете да си мислите, че Бургас е изключително важен. Well, Bulgaria at least is very important. Или поне България е нещо много важно. Or if you're expanding your consciousness, Europe, we're part of the European Union. This is very important. Или ако така сте поне малко по-широко отворени, ще мислите Европейския съюз. Ние сме част от Европейския съюз, което е нещо изключително важно нещо. And then, no, we are, Earth habitants, cosmopolitan. Или след това си мислим, ние сме от жителите на Земята, космополитани. But actually the Earth is just a little tiny, like speck of dust floating in the whole universe. Цялото нещо е, че Земята е просто една песъчинка, която се вее така в Вселената. And within the universe, you cannot count the planets. So many stars and planets are there. Пък има толкова много звезди и планети в Вселената, че даже не можеш да ги проброиш. And then this is just one tiny universe in, innumerable universes around. А това е една незначителна Вселена по средата някъде си в безкрайно много други Вселени. And all this together is just now you have maybe clear sky tomorrow, and then there's one little cloud somewhere in the distance. И всички тези Вселени, безкрайно много, с безкрайно много планети, да кажем, че утре небето е ясно и някъде там в крайчето има някакво малко облаче. So the clear sky, that's the spiritual world. Ясното небе, това е духовният свят. And that something there over there that's floating, that's all, not just one universe, that's all the universes together which are innumerable, forming a little cloud in this clear sky. И всички вселени, които са безкрайно много взети заедно, образуват един малък облак в ясното небе. So that cloud, it doesn't have really any meaning. It doesn't, whether it's there or not there, nobody cares. Какво значение? Изобщо никакво значение няма това малко облаче, никой изобщо не го е грижа за това. Universes may have so much devastation, so many, earthquakes and the whole thing disappears and destruction going on. It doesn't affect the sky. What's going on in the cloud doesn't affect the sky. Стават различни неща в облака, всякакви бедствия, земетресения, унищожения в облака вътре. Никой изобщо не го е грижа за това.
That's insignificant. I mean, the whole material creation, everything together, is insignificant. Цялото материално творение, взето заедно, е напълно незначително. So in that sense, it's not an issue, it's so-called, what people think, some equilibrium or just doesn't, it's not an issue. Някой мисли си едно, друг си мисли друго, дума не може да става. No, our philosophy is, we are not interested in any kind of balance between the spiritual world and material. We want to get out of the material world. Forget about it. Това, което е нашата цел, ние изобщо не търсим баланс между материалния и между духовния свят. Това, което нас не е грижа, е просто да изчезнем от този материален свят. I mean, Krishna says, this whole material creation, I put some, by purpose, I designed it, and I put 4 defects in there. Целият този материален свят, аз съм го направил и съм оставил 4 основни грешки. And these are the defects atheists really don't like. Тези 4 дефекта атеистите определено не ги харесват. And therefore they accuse the God to be imperfect, and therefore he doesn't exist because he's supposed to be perfect. Why does he create something with defects? И заради това нещо те обвиняват Бога и казват, защо този свят е направен с грешки, с такива несъвършенства. Това е вина на Бога. И затова той не съществува. Then everybody should know. What are these defects? И сега би трябвало всички да знаят. Кой може да каже това? We heard it yesterday also. No. You already did. И той вече даже. Той каза, че ти взе участие. So. Кой може да каже? No? Wrong answer? Wrong answer. She told that it's temporary. True, but that's not 4 defects. Обаче това не са 4 дефекта. It has to do with it anyway. So. Imperfect senses. Yeah, they're imperfect, but that's not. No. I give you the Sanskrit. And everybody should know when I give the Sanskrit, everybody should know. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, which means Janma everybody knows. Birth, Mrityu, death, Jara, old age. I can tell, yes, it's a defect. And of course, who likes Vyadi? Anybody wants voluntarily get diseased? No, it's unwanted. Old age is unwanted. Death generally is unwanted. Unless you're suffering so much that you think it's better to die. But the natural tendency is nobody wants to die. Even the small ant, you try to go and squeeze it will run away. Дори малката мравка, ако отидеш така и я притиснеш малко, тя ще изчезне, ще избяга. And birth, well, it's actually suffering also. А раждането също е един вид страдание. We have forgotten. Обаче забравили сме го. But Kapila Deva describes it in the 3rd canto. Anyway. В трета песен Капила Дева го описва. Както и да е. So the material world has these defects on purpose, and therefore you have to get out of it. There's no solution to it unless you get out. Няма разрешение за тези 4 основни проблема. And now you think about it, human beings, what are they trying to do? They're trying to counteract these 4 things. И човешките същества какво се опитват? Опитват се да дадат разрешение на тези 4 проблема, основни проблема. Isn't it? Не е ли така?
a lot of effort Много усилия се полагат. to avoid disease. Да избегнем болестите. And nowadays, because we're so fools, so much endeavor to maintain youth. Защото сме толкова глупави и правим толкова много усилия, за да се поддържаме млади. Cutting here and stretching there, and Botox and this and that. Режем от ляво дясно, нагоре, надолу и нещата започват да... We have so many examples. Michael Jackson was the typical, and it becomes worse and worse. Майкъл Джексън, той така беше в началото, пробва различни неща и нещата стават все по-зле и по-зле. Before he started surgery, very attractive actually. Всъщност, преди да... You see a photograph when Thriller, time of Thriller, he was still brought. Anyway, it's a clear example. Това е много ясен пример. Преди да започне да си прави тези пластични операции, той беше много симпатичен всъщност. At the end, he looked like a ghost. Накрая той прилича на призрак. And others, especially ladies, who make their lips like balloons. Or two sausages. Особено жените, които правят огромни sausages. Anyway, we don't have to get into it, but it's so that yes, we don't like these things. Да, ние не ги харесваме тези неща. But there's no solution. Но няма разрешение. There will always be birth, death, old age, and disease, no matter what scientific advancement you make. Без значение колко е голям научният напредък, тези неща винаги ще съществуват. Раждане, смърт, старост и болест. Yes, but still, there are some people who are dreaming, we will live forever one day by scientific discovery. Въпреки това, има хора, които мечтаят едно научно откритие. Един ден ще дойде и всички ние ще живеем вечно. You can be assured it will never happen. Аз мога да го уверя, това никога As long as you accept a material body, you have to undergo these four sufferings. Щом си приел материално тяло, ще трябва да минаваш през тези 4 вида страдания. And then they accuse us, we have a pessimistic outlook on life. И после се обръщат към нас и на обвиняват тези песимисти. No. We are realistic optimists. ние сме реалистични оптимисти. Yes. We look optimistically for the future when you become free from material conditioning and live as a pure spirit soul in the spiritual world forever. Ние оптимистично гледаме, че ние сме духовна душа, която по един или друг начин ще се измъкне от това положение и ще живее вечно в духовното небе. But we shouldn't be fooled into some dreaming about making material life perfect. Обаче не трябва да бъдем заблуждавани, че има възможност да си направим материалния живот съвършен. So I think I got carried away too far. But there's this idea of balancing. This balancing of material and spiritual just mishmash. Но балансът между духовния и материалния свят е просто един мишмаш. That's not the philosophy we know. Това не е философията, която ние така имаме. There's other question. Yes, please. Thank you very much that you are again here. Известно е, че малите са последно служене и извършвайки благочестиви дейности, предано отдадения по милостта на Кришна му се изгаря по-голямата част от това. It is well known that by rendering devotional service the devotee и приемане на посвещение, and pious activities. By pious activities and devotional service, almost all of the karma is burned. And the mercy of Krishna. And by the mercy of Krishna. Какъв е въпрос? Въпросът е такъв.
какво трябва да бъде настроението на... Говоря лично за себе. Че в края на живота, каква трябва да е дейността, какво трябва да е съзнанието ми, че евентуално, ако трябва пак да се родя в материалния свят, да не отида на райските планети заради това, че се изгори кармата и там да губя време в такива наслаждения, ако се родя пак в материалния свят, да се родя помни и Кришна. Да има възможност да не губя време, да пътя на преданно служение още от самото раждане. She's asking to say that maybe I not become perfect in this lifetime, and what should I do that not to happen that I will go to the heavenly planet, but to go to the birth which is more favorable for devotional service, that I can remember him and to render service again. You try your best. What can you do? You can only follow the process. That's the first step. Какво е нещо бърко се прави, да не се само се притягаш? Просто това, което трябва да направиш е да следваш процеса такъв какъвто е. So, if you read, you can read, we will not now read it, chapter 8, the texts 5 and 6. Ако четеш, и сега ще прочетем. You can read the verses actually. 8, 5 and 6. 8 глава има два стиха, 5 и 6. Сега ще ги прочетем. On the translation. Yeah. Когато в края на живота човек напусне тялото си, като помни единствено мен, той веднага достига моята природа. В това няма съмнение. Осени на Кунти. Каквото състояние на съществуване човек помни, когато напуска тялото си, такова състояние ще постигне. So in the purport, Srila Prabhupada explains that this cannot happen just, by chance. И в коментара Шрила Прабхупада обяснява, че тези неща не стават така случайно. So това не стане по случайно. Therefore, one is recommended to practice regularly. И затова се препоръчва човек да практикува редовно. Especially chanting the holy name. И особено възпяването на святото име. And hearing about Krishna. И слушане за Кришна. So then there's a good chance that at the end of life we will be able to remember. И тогава шансът е много голям в мига на смъртта да ние сме способни да помним. And Krishna is in our heart. И Кришна също така е в нашите сърца. He's also there, so and a devotee asked this question to Srila Prabhupada. Имало веднъж един преданник, който питал този един въпрос Шрила Прабхупада. The time of death that sometimes described may be a very difficult circumstance. Описва се, че мига на смъртта определено е много труден момент. All the functions of the body become disturbed. Всички функции на тялото са напълно притеснени. So then, if I can't remember Krishna, what will happen? И тогава, ако не успеете да спомня Кришна, какво ще стане? And Prabhupada said, you may not remember Krishna, but Krishna will remember you. Ти може да не си способен да помниш Кришна, обаче Кришна тогава ще спомня за тебе. So we should have this confidence. I will try, if I sincerely try my best, we should finish this lifetime. Don't speculate on a future lifetime. И ние трябва да сме убедени, че ако аз направя всичко възможно, което е необходимо от мене, всичко може да е нормално. Не дей да спекулираш за следващия живот, какво ще става. We should finish now. Можем да си свършим работата още в този живот, още сега. And probably you will have still enough time. И да се надежи така, най-вероятно е, че ти имаш още време. Yeah. We just regularly, every day, we chant the holy name, we hear about from Srimad Bhagavatam, we engage in devotional service. So, и просто всеки ден възпявай святото име,
слушаш и надварва там. Бъди ангажирана в предано служение. So you may not feel it, let's say, or have the clear understanding. Ти можеш да чувстваш, че нямаш всъщност ясното разбиране. But imperceptibly, you know that word. Imperceptibly, you are becoming liberated. I don't know this word. Imperceptibly, you don't see it. Незабележимо. Да. Незабележимо ти ставаш освободена. That's not my speculation. It's directly the words of Srila Prabhupada in the third canto. Това не е моя спекулация. Това са директните думи на Шрила Прабхупада в трета песен. And I remember this, it got into my brain because I thought this is really extraordinary. He explains it. You don't see how are you actually advancing and becoming liberated. И това си го спомням, защото е наистина нещо изключително просто. Той казва, че човек дори не забелязва как той става всъщност освободен личност. You are more advanced in Krishna consciousness than you think. Ти си по-напреднал в Кришна съзнание, отколкото си мислиш. It's like when you have children. Имаш ли деца? Yes? No. No. But you can imagine somebody, as the baby starts to grow, the parents don't see how it grows. Because every day they see it all the time. Представете, че имаш дете и то си расте, обаче ти не си чак толкова много забелязваш различните промени в неговия растеж. But somebody else who saw it when it was born and then comes half a year later or a year later said, how much it has grown. Обаче личност, която е видяла детето, когато е родено и след 6 месеца дойде и казва, толкова много е пораснало. So because you are living with yourself 24 hours a day, all the time, you don't really realize your own spiritual advancement. И защото ти се живееш със себе си 24 часа денонощието и ти няма как да реализираш или да разбереш собствения си духовен напредък. I mean, there are some symptoms, that are described, how you can check yourself. Разбира се, има различни симптоми, по които ти можеш да разбереш. But I think you understand what I mean, so it's imperceptible. Да, има различни симптоми, по които ти можеш да разбереш до каква степен човек напредва. Обаче, обикновено това, което става е незабележим напредък. Obviously, we can't remember or do anything unless Krishna allows us to. И определено е, че няма как да мислим или да правим нещо, каквото и да е, ако Кришна всъщност ни позволи това. We are not the controllers and the doers. Ние не сме контролерите и не сме извършителите. We think like that, Обаче ние си го мислим това. But it becomes very obvious when there's some physical impediment like Parkinson's disease or some of these, how you say, crippling diseases. И има различни препятствия, които понякога се проявяват, Паркинсон и различни други. My favorite example is this famous boxer Cassius Clay or Muhammad Ali. Моят любим пример е Cassius Clay. Later he called himself, he became a Muslim, Muhammad Ali. Малко по-късно той станал мюсюлманин и се наричал Мухамед Али. You don't remember because you may not have been born at that time. He became world champion in 1964. 64-та, може би не си спомняте, защото сте били даже родени по това време. Той стана световен шампион 1964 година. So he was he went in front of the reporters. I am the greatest. Той отиваше пред този начин пред famous word. Казваше, аз съм най-великия. If we look it up in Google right now, we'll get the picture. И ще намеря снимката веднага. Of course, there's a picture of it. Има даже снимка. When he stands, because he's black man. It was still very racist America. So a black man becomes a world champion, so he goes, I am the greatest, not you.
Not even the president, you know. I can knock him out. Това бяха ранните години на Америка и той беше чернокож, обаче въпреки това застанат пред репортерите и каза, аз съм най-велики, аз съм по-велик дори от вашия президент, мога да го нокаутирам без никакъв проблем. So, there's this pride of my strength. Има такава гордост моята сила. I am the greatest. Най-велики. Then what happened? After a few years, even some years passed, he developed Parkinson's disease. And that means, you know, he couldn't even lift a cup of tea without, you know, it's like this kind of disease. You can't, I mean, you just will all, you know, don't want to do that, you know. And then all the liquid goes everywhere, and no, you can't even take it to your mouth practically. И какво става? Тази болест е толкова тежка, че той дори не може да дигне чаша с вода, защото аз мога да ви покажа, обаче не искам да го направя. Взимаш чаша с вода и ръката ти прави така, и ти дори не можеш да си сложиш. The same person who was a few years ago so proud to be the greatest with his big arms and muscles, he can't lift up a cup of tea. И същата личност, която беше, мислиш, че най-силната и най-великата, тя дори не може да изпие една чаша чай. So, you know, you are not in control. You want to, but you can't. Ние не сме контролерите. Искаме да контролираме, обаче няма как това да стане. So we depend on Krishna for everything, ultimately. Зависим в крайна сметка за всичко от Кришна. We take it for granted, you know, I'm this, I have all this talents and powers, and I can calculate in 1 second, you know, blah, 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 blah. And so that can be taken away anytime. Когато започнем да си приписваме заслугите на нас, аз мога да направя това, аз имам този талант, аз имам този талант, и тогава Кришна може да го отнеме във всеки момент. Obviously, people become proud of their beauty. И също доста често хората стават горди заради тяхната красота. Your face appears on the magazine, Vogue magazine. Лицето се появява на първа страница в най-известното списание. Why? Because, you know, your skin is like a peach. You know, flawless, no wrinkle, like a baby's popo. That word also. Като праскова, а пък кожата ти е мекичката като бебешко духо. So, 10 years later, след 10 години обаче, nobody's interested to take a picture of your face anymore. Вече никой не е чак толкова заинтересован да се снима даже. Because, you know, there's something coming here and something coming there. Защото тук лекичко малко нещо се появява, тук също нещо малко. And you may not like it, then yes, some Botox. Botox. So, but you cannot avoid it. Обаче няма как да избегнеш това. Jara is marrying you, old age. Старостта просто тяка. I say that because that's in the 4th canto of Srimad Bhagavatam. Everything is in Srimad Bhagavatam. There's a lady called Jara. She's old age personified. Има една дама, която се нарича Джара. Тя е персонификацията на старостта. Kalakanya, the daughter of time. Тя е дъщеря на Калакани, тя е дъщеря на времето. And she's looking for a husband. Тя търси съпруг. She's old age in person, but nobody wants to marry her. Тя обаче много, тя е персонификацията на старостта и никой не иска да се жени за нея. She marries everybody.
И тя затова се оженва. Also the ladies, she's B. И тя е бисексуална, тя даже се жени за дамите. This is the first example of same-sex marriage. Това е първият пример за такъв... Yeah, it's described like that. She wants to, nobody wants her, but she gets everybody, every single living entity. So then, for remembering Krishna also, ultimately we are not in control. We can only try our best in this lifetime and then depend on His mercy. And I think there's good chance of being successful. Because already we have seen many devotees leave their bodies. И виждаме много преударени напуснаха тяхната тела. When we were young, we haven't seen anybody leave their bodies because we're all 20 years old, you know. Когато бяхме млади на 20 години, не бяхме виждали никой от нас да напуска. Now all us, this first generation, you know, we are all in our late 60s, late 60s, 70s, some. So a lot already have left. And every year somebody leaves. Not one, a few. И сега вече на нашите 60-те, ние сме 60-70, всяка година някой от нас, първото поколение, напуска и не само един, доста. And we have seen many devotees how they're becoming completely calm and unafraid of the final point of when death comes. И те как стават напълно умиротворени и изобщо не се страхуват от последния. And possibly we are surrounded by other devotees who are chanting. Голяма е вероятността, има възможност ние да сме обиколени от преударени, които да възпяват. So we can leave thinking of Krishna. И ние можем да си напуснем просто като мислим за Кришна. So then, when you think of Krishna, you can repeat the verse. Number 5. Ако мислим за Кришна, какво пише в стих 5, когато в края на живота човек напусне тялото си, като помни единствено мен, той веднага достига моята природа. В това няма съмнение. Go to him. And if not, well, okay, come back and preach. Ако не е добре, то също е добре, връщаш се обратно, проповядаш. Maybe that's an advanced stage of consciousness. Anyway, so може би, разбира се, това е един напреднал етап. We'll try our best, and then everything else is in the hands of the Lord. И както и да опитваме най-доброто от себе си, и всичко друго е останало в ръцете на Бога. So that's it, huh? Сега, това ли? Има ли още нещо? Някакви въпроси? Oh, here your brother is now coming forward. Yes. Question. Thank you for a nice lecture. I want to ask you about the most important instruction for Srila Prabhupada to you. My goodness. I have to translate it yourself. Въпросът ми е каква е най-важната инструкция на Шрила Прабхупада към Махарадж? What shall I say? I mean, I like a direct instruction. It's like indirect in one sense. Какво да кажа? Аз обичам и лични инструкции, които ме е дал, и генерални инструкции, които той е дал. He has given his instructions for all of us. Тези инструкции, които Шрила Прабхупада дава, той ги дава на всички нас всъщност. So, therefore, reading his books is so important. И затова четенето на неговите книги е много важно. And not just reading, studying. Четене, а изучаване. Like we read this verse today, and you can see, you have to, look at the fine print. Ние както четехме този стих, човек трябва да се научи просто да чете, да види дребния шрифт. Because, yes, Prabhupada gave instructions to his disciples, not in all cases, so like you said a personal instruction.
That's according to time and circumstances, maybe, most of the time. Както ти каза, понякога Шрила Прабхупада е давал различни инструкции на свои ученици. Това, разбира се, заради времето и обстоятелството обикновено. And even if he does that, then that's not for you. It's maybe for me or somebody else in that circumstance, but that doesn't mean it's for you. If there's a personal instruction, that may be tailored to your specific situation. Понякога може да има такава инструкция, която е специфична за определена личност и тя може да не се отнася за теб специално. Тя може да е специално за тази личност. And I can give you a practical example. There were two sannyasis, new sannyasis. Аз мога да ти дам пример. Имаше двама саньяси. To one he said, you just go and travel and don't stay anywhere longer than a few days. И на единия той каза, ти просто пътувай и проповядвай и не дей да оставаш повече от няколко дена на едно място. Because wherever that person stayed for more than 3 days, trouble. И тази личност, това, което ставаше с нея, остане ли на едно място повече от 3 дена, веднага проблемите изкачат. And to the other sannyasi he said, you stay here, you don't go anywhere, you develop this project. На другия саньяси, това, което той му каза е, остани тук, на това място, разви този проект и просто никъде не дай да ходиш. So it's completely opposite instruction to two different people. На различни личности, точно противоположните инструкции. Now, you can ask one of them, Prabhupada told me like this, I should do that. Then you ask the other one, then what are you going to do? You're going to travel and don't stop anywhere, you're going to stay somewhere. What are you going to do? It's not for you. Ако питаш тези две личности, единият ще каже, Прабхупад ми каза да пътувам и да не оставам на едно място повече от няколко дена. А пък ако питаш другия, той ще каже, пък остани и развивай проекта. И ти каква полза ще извлечеш от това? Ти няма да знаеш защо как да ги съчетаеш тези две неща. But I think we can say most, if not all, instructions we find in his books are meant for all of us. И аз мога да кажа обаче, че повечето, да не кажем всички, но почти повечето от инструкции, които са дадени в книгите, те се отнасят за всички нас. There may be some consideration of our own level of consciousness and advancement. That's true also. Be careful. Има също трябва да сме внимателни, защото в зависимост от нивото на нашия напредък има различни видове инструкции. Yes, that's a very important consideration. I'll explain why. Това е много важен момент. Аз сега ще ви обясня защо. In 1976, I was in Los Angeles, and the Chaitanya Charitamrita had come out. And some devotees began to have private meetings reading very esoteric parts of the Chaitanya Charitamrita. И имаше определена група преданодайни, които имаха различни срещи и на тези срещи те четяха определени забавления, описани в Чайтания Чаритамрита. The nectar verses, нектарните стихове, where it speaks about the ecstasies of the gopis, където се говори за екстаза, които гопите изпитват, and how one should develop gopi bhava. как човек трябва да развие гопи бава. So this group was known then as the Gopi Baba Club. Тази група беше известна като Гопи Бава клуба. And they were just reading Prabhupada's books, Chaitanya Charitamrita. Те четяха книгите на Шрила Прабхупада, Chaitanya Charitamrita. No Babajis from Narakunda, no esoteric literature you go to Loy Bazaar nowadays. No. Just Chaitanya Charitamrita. Те не бяха различни бабаджиси, не четяха различни други книги, освен книгите на Шрила Прабхупада. Не четяха само Chaitanya Charitamrita. And then when Prabhupada heard about that, обаче когато Прабхупада чу за това, he became very angry, той стана изключително гневен, very concerned. И също така доста притеснен.
and he called, some of his senior disciples, and they talked to these devotees. Извика някои от старшите преданодарени, той разговаря с тях, тези предандарени. And they were like justifying themselves. But Prabhupada, it's your books. И те се оправдаваха. Прабхупад, това са твоите книги. And then Prabhupada said, well, it's like in a pharmacy you have so many medicines. И Шрила Прабхупада им обясни, в аптеката имаш толкова много различни видове лекарства. That doesn't mean any kind of medicine is for you. Това не означава, че всичките лекарства са за теб. You have to know or be told what's the type if you need, what kind of you should take. Ти трябва да знаеш, ти трябва да ти бъде казано, кое лекарство ти трябва да вземеш, да приемаш. So, some parts may be very highly elevated subjects. Може би някои части са много високо, темите са много високи просто. So one should know, depending on my own level of advancement, what's appropriate or not appropriate for me. И човек трябва да разбере, в зависимост от моето ниво, кое е правилно и практично за мен и кое не е правилно за мен. Аз което трябва да... If I'm still very much attached to, sense enjoyment, ако аз съм все още твърде много привързан към сетивното наслаждение, then to, get into these kind of things, which apparently are very similar to the relationship of, so that's not good. Тогава да влезна в подобен вид взаимоотношения, които са много подобни, това не е много добре. One then has to read Bhagavad Gita to first understand I'm not this body. И тогава човек трябва да продължи да чете Бхагавад Гита и да се опита да разбере, че той не е това материално тяло. You can't go to higher mathematics unless you understand 2 and 2 is 4. Как може да отидеш до висшата математика, като още не си разбрал, че 2 и 2 означава 4? Which is like common sense. Който е здрав разум. But it's because it's so attractive. Обаче толкова е привличащо. Like somebody said, angels fear to go, fools rush in where angels fear to tread. Има такава поговорка, че ангелите, че глупаците бягат към местата, където ангелите се страхуват да престъпват. So, anyway. Coming back to, that's what I mean, personal instruction, I think most of it is in Prabhupada's books, but we have to also discriminate, if there are certain sections which are above our head, we may read, but don't try to get too much into it. И аз това, което мога да кажа, е, че всъщност всички инструкции, дадени в книгите на Шрила Прабхупада, са за всички нас, но все пак трябва да разберем според нашето ниво и позиция, кои да приложим. Like he always gives the example of the Saptaha, Bhagavad Saptaha. People try to just go to the 10th canto because it's so juicy, but they have no idea what's in the 9 other cantos. И даваме примера също с девета, с Бхагавата Саптаха, където те слушат Бхагава там за 7 дена, но това, което става е, че те всъщност слушат само 10-та песен за влиянието на Кришна Бог. Yeah, so we have to see our qualification according to qualification. And instructions also we can apply or receive and apply them in our lives according to our level. И трябва да гледаме книгите и да ги прилагаме в нашия живот в зависимост от нивото, до което се достигне. Let's just follow some basic instructions before we think about higher instructions. Нека първо да
така да се научим да следваме такива основни инструкции, преди да тръгнем да следваме по-висшите инструкции. A very clear thing. If we have problems following 4 regulative principles and chanting 16 rounds, especially without offense, then anything else is like pie in the sky. Pushpakash. It's like dreaming, of some higher esoteric spiritual principles. What are you talking about? You still want to have sex, so what do you talk about the gopis? Да, да кажем... Now I said it, very blunt. I wanted to avoid that. What about it? You told somebody... No. Yeah, for very basic instructions we should... what is your... No. Everybody has 4... Имаме много такава основни инструкции. Имам 4 регулиращи принципа. Повтаряме 16 кръга и особено ако успеем да ги повтаряме без оскърбления, ето ти основна инструкция. Yeah. Ако успеем това... Ако имаш проблем с това... Нека след това добавя вече друг поинт. Yeah, if we cannot follow, or we have problems following basic instructions, why do we want to receive other instructions? Ако ние не успеем даже и такива основни инструкции да следваме, да повтаряме без оскърбления, защо изобщо ще се обръщаме към някакви други I think it's not very difficult, It's very, 4 basic principles, chanting of rounds, hearing Bhagavatam, being with devotees, following the morning like it's in the temple. I mean, all these things are so clear. Да бъдем в храма, да следваме сутрешната програма. Всички тези неща са много ясни. And then, when one does that, then things develop like automatically. It just, will develop. Spiritual life will develop. И ако направим това, духовния живот, той се развива. We have 7 goals of ISKCON, we want to achieve. I mean, I don't think there's any need for some specific instruction because there's so many instructions. Тези 7 цели, които има ИСКОН, те автоматично всъщност се постигат. Аз така не мисля, че има някаква инструкция, която да е специфична. And ultimately, if it's a question of our practical, what can I do practically? Therefore, you need a spiritual master. И да кажем, че има нещо, което е практично, което he will guide. Така ли, тогава вече има духовно. Yeah, he will guide you according to, he sees your abilities and your nature and all that. What you need to advance. И духовният учител, той ще види твоите способности и твоята природа и той знае и ще каже това, което ти ниеш, от което ти имаш нужда, за да напреднеш. Yeah. That's how Prabhupada explains it. Or, in the absence, senior devotees, we can get guidance from higher authority, let's say. Ако пък той не присъства, тогава някой старши преданен или някой по-висш авторитет. You can also get guidance from the super soul if you're advanced enough. Ако си доста напреднал, може и свърдушата да се води. It's good to verify, because otherwise again dreaming comes in. I think I should do this for Krishna. Обаче пък не трябва и да така да... Аз мисля, че пък може би пък това трябва да направя за Кришна. We had one case, some young devotee started to practice guitar. He had no idea of guitar, but he wanted to play guitar. Имало така един преданен, който не знал как да свири на китара, обаче имал много силно желание да свири на китара. He wanted to become like Justin Bieber and be on YouTube, and then all the the girls will come and he will preach to them. Искал да стане толкова добър като една такава група и толкова известен и всички жени да дойдат при него и накрая той да им проповядва. So you better verify if that is a good instruction. No. Don't invent your own instructions. По-добре идея да вкарваш твои лични инструкции.
So, I think it's overtime a lot. I don't even have the time. I don't know what time it is. It's there. Oh, but that's like really difficult to see, you know. Аз вече мисля, че наистина So, закъсняхме. we went a lot more than we thought we should. We wanted to. We just wanted to actually talk half an hour. That was my idea. Ние имахме план да говорим много малко, половин час. Имаше такъв план, обаче... Anyway, so I thank you all for being so patient. Искам на всички вас да ви благодаря за изключителното търпение. But, you know, I normally don't talk that long, and that means you inspired me. Обикновено аз не говоря толкова дълго, което означава, че аз съм вдъхновен от вас. Yeah, if, you know, if one sees interest, that's inspiring. Otherwise, people just sit there and actually looking, when will he stop? You know, I'm hungry. И понякога има различни, виждаш хората, те са толкова течени или се си гледат часовника, когато ще спри, че аз вече съм силно гладен. I've heard this 100 times. Това го чувах, преди съм го слушал. Right, that may happen. Може би това е понякога се случва. Okay, so what's the next step? Каква е следващата стъпка? I want to share something about your next days. All right, you share. You share. I don't even know what you expect. I just, you know, follow his instructions. I sent you an email and добре, както и да е, нека първо да благодарим на Махарадж за прекрасната лекция. You don't. No. Now you get an instruction. Don't clap. Okay. We never, ever, one time, never clapped after Prabhupada finished a lecture. It's just a new invention of. Times have changed. It's not like a performance and then, you know, you give your approval. Oh, yes, very nice, thank you. Сега ви давам една инструкция. Никога по времето на Шрила Прабхупада не сме ръкопляскали. Това е сега една такава ново въведение, че ние наистина потвърждаваме, че лекцията беше истинска и това са нашите. I mean, if I think about it, I can't imagine how Prabhupada would look at us if we would have started to clap. Аз дори не мога да се представя как Прабхупада ще да погледне, ако ние започнем да ръкопляскаме след негова лекция. What is this? Той ще да каже, какви са тези работи? Anyway, you continue. Както и да е. I'm scared now to continue. Okay, както и да е. We very appreciate that you're here. Thank you. What about to say Hare Krishna Mahamantra for you? No, I'm joking. It's another version of something new, but of course it's very bona fide. You know. Hare Krishna Mahamantra. Please give your blessings. I need that. Okay. No. Somebody else has to translate that. Да, аз питах за това, какво да кажем, ако искаме тук Харе Кришна Махамантра да кажем за него и той каза, да, аз всъщност наистина имам нужда от вашите благословения. Изходен Бхакти Гауравани Госвами Махараджа ки Шрила Прабхупада ки, Гаура Бхакта Вринда ки.